knjigo, tudi v sklopu portugalščine, in se mi zdi, da je kljub temu, da se pač dogaja v nekem določenem času v Lizboni in da je veliko stvari, ki jih pač so mogoče najprej povezane samo s portugalsko kulturo, in mene najbolj pritegnila ta univerzalnost, predvsem zato, ker se Ricardo veliko časa sprašuje o položaju človeka na svetu in tudi o položaju pesnika, pisatelja v tem smislu. In mi je zelo všeč, kako v pogovorih med Ricardom in Fernandom, ravno zato, ker ga on v nekem smislu provocira, kako tudi proba pač vzpostaviti te svoje misli v smislu pač zakaj pišem, kako pišem in kaj potem te besede tudi pomenijo. Tako da meni je bilo ta aspekt najbolj zanimiv in pa seveda tudi njegovo razmišljanje o tem, pač zakaj je tukaj, to je pač lepo v besedu s tem, da nešteti živijo v njem in se mi zdi, da to je zelo univerzalno. Hvala, Gitica je to, naša študentka. Jaz sem hotela pa samo nas spomniti na tisto lepo dopoldne, ko smo imeli otvoritev razstave. Então eu só queria lembrar aquela manhã tão bonita e agradável quando inauguramos a exposição lá na faculdade, que todos os alunos participaram, cada com pensamento do Saramago. Foi muito engraçado. Eles escolhemos nós, mas eles depois escolheram. Foi bonito como eles aprenderam a dizer essa frase, o pensamento, e depois a tradução para o esloveno. Assim que nós fizemos uma coleção de pensamentos ditos na inauguração. Foi muito rápido, foram como estrelinhas, mas deu para conhecer pelo menos pouco a lista bibliográfica do Saramago. Torej, kako smo lepo povedali tiste misli, prevedene v slovenščino, nekateri še niste bili z nami, in je bilo tako kot ene take zvezdice v trinki, tako prijetno dopoldne, in smo spoznali dela, glavna dela, pa mogoče tiste najbolj prodorne ali pa zanimive misli. Sim. Assim que os alunos conhecem pelo menos pelos títulos as obras de José Saramago. Ela está a dizer que também tiveram que ler pelo menos um livro. A Gitica leu O Ano da Morte. Eu não sei, o resto também leram. Jangada de Pedra, não, leram Ensaio sobre a cegueira. Brali ste se o slepoti, a ne? Torej, jaz nisem brala tega dela, sem pa prebrala njegove eseje o slepoti in mislim, da avtor veliko poudarka, kako deluje človeštvo, predvsem v skrajnih situacijah, torej v primeru življenja in smrti, kako se obnašamo. In tudi všeč mi je to, da v tem delu on ne uporablja lastnih imen, torej na podlagi izčrpnega opisa oseb ti ugotoviš, kdo je kdo. Tako da je kar poseben avtor, no. Ja, meni tudi to je nekaj, ki ne uporablja v bistvu imen, ali pa ele não usa nomes, não é? Pelo menos na maioria das obras, o senhor José, nekje nastopa gospod José, recimo. Ne? Se mi zdi, da je potem tako bolj poudarja to univerzalnost. Ne? Mislim, da smo vsi enaki, vsi smo ljudje, ne? Ni nekih razlik. Ne? In recimo, ne vem, tudi pač vse to, kar je recimo pisal v povezavi z Bogom, ne, je tudi, ni toliko versko, kot tudi jaz ne vidim, da bi recimo to bilo toliko iz verskega vidika, ne, ampak gre za to, da on vedno pač v bistvu obsoja to, da en človek nadvlada drugega, ne, da smo pač vsi enaki, ne, in s tem tudi poudarja to. Ne. Je pa to, recimo ta esej o slepoti, ne, je pa zdaj se mi zdi sploh v tej pač aktualni situaciji, ne, s to pandemijo, se mi zdi, da je zelo nekako šel v kontekst, né? Nesses tempos, né, pandêmicos, acho que o ensaio sobre a cegueira tem muito que ver, tem muitos paralelos. Né? Hvala, no, za tvoje mnenje. Ja. Dobar dan. Mislim, jaz sem nekdo, ki je v bistvu še ni seznanjen z delom avtorja. Sem tudi precej nov za portugalistiko. Pa se mi zdi, da se že iz teh odlomkov, ki ste jih izbrali, precej dobro vidi, da se lahko avtor v bistvu ne dotakne samo recimo te portugalske sfere, ampak tudi vseh
nas drugih, ker pač se ukvarja s tematikami, ki se zadevajo vseh ljudi, ne, z našo notranjostjo. Mogoče so v jeziku so neki fragmenti, no, te portugalske kulture, vendar se mi zdi, da pač lahko to mislim, če pogledamo preko tega, lahko apliciramo te tematike na vse nas. Hvala. Ela diz que então também podemos dizer dos excertos que lemos, que é o escritor que toca então o nosso interior, que traz o tema do nosso interior humano, quer dizer então de todos nós, não é? Sempre com alguns elementos do seu povo, mas são elementos que ultrapassam o nacional e então tem que ver com a humanidade em geral. Pode ser assim, sim? Well, let me add to what these, I guess, students just said. The meaning in Saramago's social and literary thought of an essay, which I quoted very briefly during my lecture, entitled The Statue and the Stone. Maybe you heard about this. This image of the statue and the stone is a very strong description of different aspects of Saramago's work related to what was just said, meaning in a very schematic way and an efficient way. Saramago's novels during the 80s, Levantado do Chão, Memorial do Convento, The History of the Siege of Lisbon, and so on, meaning until the Gospel according to Jesus Christ, represent the moment, the time of the statue, meaning that this is a novel, a scripture, a style where the writer is carving like building a statue with lots of details, with lots of comments on language, and even making very hard the reading of these novels, even for Portuguese. And then after the Gospel according to Jesus Christ starts the moment of the stone, meaning now what is really important for me is the interior of things, the inner problems of manhood. And these are novels, in the first of these novels, Blindness, then All the Names, and The Cave, and so on and so on. Why is this happening? I have a certain explanation for this. It's maybe a dangerous one, and I don't know if Saramago would be happy about this. But let me tell you this: we do not study literature to make writers happy. If they are happy, well, good for them and for us also. But this is not our purpose when you study literature. I have a kind of circumstantial explanation for this. From the Gospel according to Jesus Christ onwards, Saramago is more and more distant from concrete, social, ideological problems, and is more and more closer to an ethical conception of what literature is, meaning literature for Saramago in All the Names and in Blindness and The Cave and so on. Literature is about the human condition. It's about ethical problems, the justice
the unfairness, the evil. And this happens also, and this is the part of my explanation which would not make Saramago very happy, because after the gospel according to Jesus Christ, Saramago lives outside Portugal and is famous, very, very famous. Now, think about the time and the work needed to write a novel like Memorial do Convento. Zapisal sem v stanu, v angliščini. Like Memorial do Convento. Balthazar and Blimunda. Blimunda, Balthazar and Blimunda, yes. Think about the amount of work and research needed to write a novel like this. And the year of the death of Ricardo Reis. And the history of the siege of Lisbon. Saramago, after the gospel according to Jesus Christ, has no time, neither conditions, to develop a work like this. And this is why these novels during the time of the stone are about no places, sometimes with characters without name, without a very brief description, short novels include also, because as I said, it's not the moment for him to do research on the Portuguese history during the 18th century and so on and so on. Now we are in the process of organizing an exhibition in the National Library of Portugal, which I hope you will all visit. The name of this exhibition is Oficina do Escritor. How do you say this in Slovenian? Oficina do Escritor? Ja, pisateljev. Delavnica ali Yes. pa pisarna, atelje. Meaning the context where he used to work, the books that he read, the notes that he took, all this work, which is much more intense during this time when Saramago had time to do research, than the second half of his work. Now, I'm not saying, I'm not making value judgments about these two kinds of behavior, even if I have my own preferences, which are, for the moment, private. Thank you. To je še razstava, ki so jo pripravili na fundaciji José Saramago. Se verjetno veste, v Lizboni je ta fundacija José Saramago v eni zgodovinski hiši, v bistvu hiši Diamant Casa dos Bicos, kot hiša s klunja, ki je bila narejena v stilu diamanta, da bi pokazala koliko v bistvu to blaginjo. Skratka, tam noter, zdaj, če boste šli v Lizbono, pejte pogledati, je fundacija José Saramago in tam tudi pač hranijo njegove knjige, prevode. Estou a explicar que em Lisboa a Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos, e que este edifício também é um edifício histórico. Je pa bila tudi njegova žena španska novinarka, Pilar de Rio, sua esposa, também era tradutora das suas obras para espanhol. Eu lembro que ela disse, e ele também disse-me, que tudo o que ele escrevia, todas as noites, ela depois traduzia logo para espanjol. Se pravi, vse, kar je on napisal, je ona kar še isti dan v bistvu prevedla. In kot zanimivost, assim, uma curiosidade, quando encontrei pela segunda vez em Azinhaga, ela depois me apresentou a sua esposa a dizer, então,
apresentou-me a mim, a ela disse, esta é a minha tradutora eslovena, e depois apresentou a esposa e disse, esta é a minha tradutora espanjola. Ste razumeli, skratka, ko sem ga srečala, drugič je potem predstavil mene svoji ženi kot svojo slovensko prevajalko, potem mi je pa rekel, namesto da predstavljam ti svojo ženo, je rekel, da ti pa predstavljam svojo špansko prevajalko. E ela também achava também o papel de tradutor muito importante, porque é assim que a literatura se podia propagar entre as pessoas. Tudi, če boste, recimo, eni od vas boste verjetno tudi zašli v prevajalske vode. No? Saramago je zelo cenil prevajalce, ker je skozi poudarjal, no, da brez prevajalcev tudi literatura lahko napišeš še tako super knjigo, še tako dobro literaturo, ampak če je ne, potem pač ne moreš prevesti, da bi prišla do ljudi, ne? Potem pač nisi naredil nič. Ne? Não, estava a dizer que, então, Saramago disse que se não há tradutores, também pode escrever uma obra máxima, mas se esta obra não pode chegar até as pessoas, não é? Sim. Thank you. Let me add something to what Barbara just said in the first place. To celebrate and praise the work of translators, which many times is not adequately given value to. It's a very difficult work, a very important one. In the first time, to allow people to be in touch with each other from different cultures and languages. Saramago also was a translator. Since the 50s until the 70s, 80s, when he became famous, he translated dozens of books, more than 50 books. They will be exhibited in this exhibition in the National Library. From which language? From French. French. Meaning he translated, for instance, Anna Karenine, from the French version. This is not a very orthodox way of elaborating translation, but he used to do that also as a way of living. He had to earn some money, and then he dedicated himself to translate. And he would translate from French, not only original French books, but translated to French books. And it's very interesting. I will not speak about this right now. It's very interesting to analyze which kind of works Saramago accepted to translate. Of course, it was not an election from him. It was a job that they would propose to him. But the work of translation was, I think, very important to his formation as a writer. Ja, tako da we have to encourage them to become translators. Prav, pač prevajalsko delo je nekaj, so pač te strokovni prevodi, ne, ampak to prevajalsko delo pač književnega prevajalca je pa lepo delo, ne, se mi zdi se tako, to lahko poveste tudi vaši profesorci, no, tako da je to eno tako delo, se mi zdi, ki se pač pogrezneš, nekako loviš, ne, tega avtorja. É trabalho bonito, não é? A tradução literária, também que tens que entrar, então, mesmo nas profundezas. Traduza duas coisas para os seus alunos. É trabalho bonito, mas perigoso. Segundo, é perigoso porque muitas vezes só se nota o trabalho do tradutor quando ele erra, não quando ele acerta. Ou seja, o tradutor faz uma tradução de 500 páginas, praticamente perfeita, errou 2 palavras e aquelas toda a gente vai notar. Ja, res je, ne? V bistvu pač po eni strani lahko rečemo, da je to lepo delo, po drugi strani pa tudi nevarno, zato ker pač ljudje ponavadi se obesijo ravno na tisto kakšno napako, ki jo narediš, ne? In potem lahko zaradi tistih 2 besed
ne, te barbiam na križ, no, skratka. Mas é também trabalho criativo, porque, então, como já temos tido há muito tempo debate sobre se o tradutor literário também é autor, não é? É autor, sim, como, por exemplo, não sei, alguém que vai interpretar, não sei, uma obra musical, não é? Mas, claro, tem algumas diferenças no ponto de vista como se vê essas pessoas, né? Yeah. Professora Bárbara, acho que os nossos alunos têm já outros horários, sim. Por isso eu espero que não é muito agressivo e invasivo, mas eu pedia se pudéssemos ir concluindo lentamente, porque acho que já têm outras aulas, pois não? Como professor eu aprovo isso. Obrigada, por isso é que eu primeiro disse professor. Sim, mas só queria também pedir, Bárbara, mais uma coisa. Eu pedia se nos pudéssemos fazer uma fotografia consigo, todos os alunos, e o famoso professor Carlos Reis. Sim. Sem Priscila, če lahko naredimo eno fotografijo skupaj. Ja, hvala, da ste prišli. No, res sem vesela, da ste prišli. Hvala, da ste jih pripeljali. No, se mi zdi to tako zelo pomembno, če pač študiraš en jezik, kulturo, da imaš res stik s tem. Ne? Nekaj je pač, zdaj imamo seveda veliko teh omrežij. Não é? É muito importante quando se estuda uma língua, uma literatura, não é? Uma cultura, ter o contato, não é? Com isso, mas não só através dos meios técnicos, mas em pessoa. Em pessoa com pessoa, sem pessoa. Tudi take fine besedne igre potem z tega nastane. Skratka, ja, mislim, da je zelo pomembno. Upam, da bomo pač uspeli nekako tudi več teh stikov zdaj v prihodnje, ne, imeti, né? Espero que a partir então da instauração da cátedra vamos também poder ter mais contactos, que é muito importante. E a fotografia vai ficar famosa. Sim, eu estou à espera para que a conferencia diga qualquer coisa. Se bomo še fotografirali skupaj, prav? Ne vem, kdo nas bo, ampak nekdo nas bo moral slikati.